Que dire du comportement des athées? Un athée est une personne qui se croit être l'œuvre du hasard. En d'autres termes, le hasard est un dieu qui crée des êtres humains, qu'on appelle athées. Seulement, ce dieu que les athées appellent hasard, ne se manifeste jamais à ses créatures. Il reste muet. Il les laisse se débrouiller, ils sont libres de mener leur vie comme ils l'entendent. Ils sont même libres d'imaginer des théories qui démontrent l'origine de leur vie. Parmi les athées, il y en a qui croient dur comme fer, qu'un jour, et tout à fait par hasard, le premier athée est sorti du cul d'un singe. Vous vous imaginez? D'autres croient qu'ils ont été pondus par des hommes verts, venus de l'espace imaginaire de la NASA. Il y en a même qui crient avec fierté, haut et fort, qu'ils appartiennent à la descendance de King Kong, le gorille imaginaire du monde d'Hollywood. Voyez-vous ça? L'athée n'écoute que ses semblables. Des athées comme lui. Un athée peut raconter des mensonges, autant qu'il veut, ses semblables le croiront toujours. Surtout lorsqu'il possède un diplôme de doctorat. Pourquoi l'athée est-il aussi naïf, aussi fidèle à ses adeptes, me direz-vous? C'est parce qu'il a été programmé dès sa tendre enfance, à ne pas penser, à ne jamais réfléchir par lui-même. Toujours laisser les autres penser pour lui. C'est la devise de l'athée, digne de son nom. De nos jours, tout le monde sait que Charles Darwin est un sataniste franc-maçon, de père en fils. Et que son Dieu s'appelle Satan, et sa religion est le satanisme. C'était donc un religieux sataniste, il n'avait rien d'un athée. C'est la supercherie luciférienne de l'évolution, qui dure depuis 150 ans, qui est à l'origine de l'abrutissement des athées. Et de leur enchaînement dans l'obscurantisme. Si vous posez une question à un athée, étudiant universitaire sur la théorie de l'évolution, il vous dira que le darwinisme est une science. Si vous arrivez à lui faire comprendre que les darwinistes, eux-mêmes, avouent n'avoir aucune idée sur l'origine de la première cellule vivante, il reste hébété, comme l'imbécile qu'il est. Car il n'est même pas au courant de cet aveu. Et si vous lui demandez de vous donner un seul exemple, scientifiquement observable, sur le changement du genre, exemple un poisson, qui se transforme en lézard, il aura beau se creuser sa cervelle de crevette, il ne saurait répondre. Par contre, il vous dira que la sélection naturelle a amélioré le bec des serins, avec le temps. Vous aurez l'envie de lui dire, oui, c'est vrai. Tête de citrouille. Mais il reste des oiseaux. Ils ne se transforment pas en aliborons comme toi. Oui, c'est très dur de réfléchir pour un athée. Mais quand même, après une pénible réflexion, il vous dira qu'il a une confiance aveugle en ses professeurs, qui lui enseignent l'origine de la vie. Et qu'il n'a donc pas à chercher une explication par lui-même. Croyez-moi les gars. C'est exactement ce qui s'est passé dans une vidéo. Où on a posé ce genre de questions à des étudiants universitaires.
an atheist? I am definitely an atheist, yes. Now, why are you an atheist? Why am I an atheist? Because there is no God. Atheism assumes that you can disprove the existence of a God. Agnostic is a more correct term, but I'm an atheist. Are you an atheist? Yeah. I am an atheist, yeah. I am, yes. I am. So you're not an atheist? No, I'm So you're leaning that way because of evolution? Yeah. I don't believe in there's a guy in the sky that lives in the sky. You believe in evolution? Of course I do, yes. Live science says of Darwinian evolution, it can turn dinosaurs into birds, apes into humans, and amphibious mammals into whales. What Darwin showed in his work on evolution and natural selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. The ongoing processes that are observable in today's world. Do you think it's a belief? I think it's just fact. I think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all the scientists pretty much agree with it. It's more of a fact. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand. I generally trust the scientific community. Makes more sense than any religion or anything. The fossils they found of all the cavemen, the Homo sapiens, the dinosaurs, it shows clear evidence. I believe in science. What's your major here at this university? Biology. You're a biology major? Yeah. You believe in evolution? Yes. What's your major? Geology. Chemistry? Biochemistry. Environmental science and policy. I'm a physicist. Biochemistry. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. Do you believe in evolution? Yes, I do. Of course. Yes, I do. I do believe in evolution. You believe in evolution? Yes. Are you a strong believer? Yes. Are you a strong believer? Yep. Yes. Yes. Absolutely. A scientific method is based on the collection of data through observation and experimentation. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Something I don't have to receive by faith. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. I believe, millions of years. So that can't be observed. We can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? Just give me one. Between 6 and 7 million years ago. Hundreds of thousands to millions of years? So it's quite a long time. Yes. Millions of years. Yes. So it can't be observed. Evolution is not testable over time. We are condemned to live only for a few decades, and that's too slow, too small a time scale to see evolution going on. Richard Dawkins. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. Charles Darwin. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years, so could you give me one example of observable evidence of a change of kinds? So, for instance, the fossil record shows the common ancestors of all carnivores, that cats and dogs were once linked, once united by a common ancestor. How long ago? This, I believe, was like 60 million years ago. I don't want something I have to accept by faith. I want it to be observable. Observable evidence. Well, I mean, if you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like, we would have to really examine existing data to draw conclusions of our own. I would have to have faith then. We would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where he said there'd be a change of kinds? Monkey to man, is that what you're talking about? Yeah, a change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Well, monkeys are the only ones with the 5th digit, like we have. Well, koalas have a 5th digit. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. When I went to Washington, D.C., I saw they had a whole exhibit just on In the Smithsonian? Yeah, in the Oh Smithsonian. wait, so that is just like some stuffed dummies, like standing around a fire. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm going to trust what those experts did. Those experts came up with. I have a strong trust
and evolutionary ideas based on the evidence presented. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution, a change of kinds? I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me about it, so. You've got faith in the experts? I have faith in the experts, yeah. I guess similar to how religious people have faith that God actually exists, I have faith in the experts knowing what they're talking about. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay, I would point to, as one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are a very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. What did they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish? Well, of course. Can you think of any observable evidence where there was a change of kinds? Fish. Human beings are still fish. Human beings are fish? Why, yes, of course they are. How long did that take? A couple billions of years, millions. A couple of millions? How is that observable? It's not. We came out of the ground as a mammal, and one mammal created... Come out of the ground? Didn't we come out of the sea? Huh? Well, initially in the beginning, we came out of the ground and the sea after the great destruction of the... So did we have lungs or gills when we came out of the sea? You want to know something? Those that were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. But if we came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that we came out of the sea or we evolved from mammals? So you don't know? Huh? Of course I don't know. I'm accepting that they did their science correctly. Could you give me an example of Darwinian evolution, not adaptation or speciation, but a change of kinds? These are changes of kinds. They're still fish. They're distinctly different fish. We have thousands of examples. Can you give me one? I can give you thousands. Just one. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. So what do the bacteria become? The bacteria are still bacteria, of course. So that's not Darwinian evolution. That's not a change of kinds, is it? It is a change. It is a change in the genetic makeup of the bacteria, which is still bacteria. So what do the bacteria become? A new kind of bacteria. So it's still bacteria. There's no change of kinds. To summarize, the observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. You said before that there is lots of evidence for evolution. I just want one observable evidence for Darwinian evolution, just one. But I gave you some. You don't want... Not some, I want one. Wait, you don't want that. I want one. Yes, I do. I'm pleading with people. You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another. Isn't that right? No, one kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. When you're talking about kinds or change in families, you're actually talking about macroevolution. You're talking about changes on the level that separate, say, cats from dogs. So could you give me any examples of Darwinian evolution? Well, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame. It has nothing to do with faith. Faith is something that I have to, unseen, I have to believe in. That's it, unseen. Look, do you believe evolution? Of course I do. Are you a believer in evolution? Yes, I am. When did you start to believe evolution? I started to believe evolution when I started to think out for myself. Is evolution a belief? Well, you know something? Evolution is a thought process. This is coming to terms and checking out all the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions. Let me ask you again: is evolution a belief? No, evolution is, well, yeah, in a word, yeah, I could say it could be a belief. When you say change of kinds, you mean the evolution of one species from another or to another? Yes, we have that in action, actually, in the Galapagos. Could you give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. You take a look at the difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very, very observable. But that's not Darwinian evolution. There's been no change of kinds. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. So they're still finches? Well, of course they're still finches, yes. So there's no change of kind. Little birds that he had observed that... What did they become? Their beak shapes. They're still birds.
Yes. 3 finches that turn into different types of birds. They're still finches. Well, for example, Darwin and his study on evolution of the birds on the island that he went on to there. Their beaks changed? Their beaks. They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind. It's evolution on the beaks. So that's called adaptation. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. There's no different animal involved. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds is scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? Okay, I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. It's a hard question, actually. Mitochondrial DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven, just... Do it for me. That's hard. That's just too broad of a... It's unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. Yeah. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. Ces derniers mois, une véritable révolution a éclaté à travers tous les pays. C'est celle de la Terre plate. Un éveil, ou réveil des consciences, si vous voulez. Des chercheurs de toutes catégories, de toutes les sciences, avancent des arguments plutôt convaincants, qui demandent, juste à être vérifiés, par n'importe qui. Il n'est nullement nécessaire, de posséder un diplôme de doctorat, pour analyser les preuves évidentes, apportées par les adeptes de la Terre plate.
Intéressé par le sujet, j'ai pris le temps de lire quelques commentaires des internautes sur YouTube. J'ai constaté un certain respect dans les écrits des commentaires des croyants. Même si, chez ces derniers, il existe encore un doute concernant la forme géométrique de la Terre. Par contre, dans les commentaires des athées, j'ai remarqué une agressivité farouche, hystérique, des plus laides, des plus haineuses. Incroyable. C'est incroyable, à quel point ces tarés dénigrent tout ce qui défie leurs croyances insensées. Je me suis demandé, pourquoi ces connards, ces abrutis, rejettent des vérités tellement évidentes, tellement logiques, facilement vérifiables? La réponse est simple. Soit, que ces imbéciles sont des véreux, et qu'ils sont payés par les satanistes francs-maçons, pour dénigrer tout ce qui est vérité, ou bien, eux-mêmes, sont des satanistes. Il n'y a pas d'autres explications. Les satanistes vénèrent Satan et rejettent Dieu, c'est connu. Mais les athées, eux, sont le troupeau manipulé par les satanistes francs-maçons. Et ces cons ne se rendent même pas compte qu'ils sont menés en bateau, manipulés par la secte luciférienne. Les athées sont complètement noyés dans l'impasse de l'obscurantisme. Ce n'est pas du tout facile de les convaincre qu'ils ont été trompés depuis toujours. Quelqu'un a dit un jour, il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. L'humain a tendance à rejeter la vérité par arrogance. Alors que dire de l'athée? Le Saint-Coran signale ce genre de comportement bestial des mécréants. Ils renieront toujours la vérité, même si, en leur fort intérieur, ils en sont convaincus. Et cela, jusqu'à ce que la tombe les engloutisse pour toujours. Vous me direz que je suis aussi agressif que les athées avec ce discours. Oui, c'est vrai. Mais je ne fais que rendre la monnaie aux athées, qui m'ont insulté, moi et tous les croyants en général. J'aimerais ajouter une remarque importante. Vous vous êtes certainement demandé, un jour ou l'autre, pourquoi il y a des gens qui dislikent des vidéos YouTube, dont le sujet est favorable à l'humanité entière. Des vidéos qui dévoilent le comportement bestial des satanistes du nouvel ordre mondial par exemple. Ou, des vidéos qui signalent les pédophiles, les pratiques incestueuses, la liberté sauvage de la femme, les lois lucifériennes, dans les pays qui autorisent le mariage gay, ou l'éducation sexuelle à des enfants de moins de 6 ans, qu'on appelle la théorie du genre. Ou encore, la supercherie de l'évolution de Charles Darwin, le sataniste franc-maçon de père en fils. Il y a pas mal de vidéos qui traitent, et dénoncent les fauteurs de troubles, les manipulateurs, auteurs de tous les maux, qui rongent l'humanité entière. Eh bien, les auteurs de ce genre de vidéos, sont dénigrés, insultés, ridiculisés, d'une manière diabolique. Figurez-vous, que ces crapules, qui pullulent sur tous les sites, hébergeurs de vidéos, sont en fait, payés par les satanistes pour faire la sale besogne. Soit, disliker le maximum de sujets, anti-nouvel ordre mondial des satanistes francs-maçons. Oui. Et j'en connais quelques-uns. Leur travail, c'est de faire douter le public sur les informations vitales à l'humanité. Le sujet de la Terre plate par exemple, pourrait provoquer la fin pure et simple, des mensonges de la NASA, et ses adeptes soi-disant scientifiques. Imaginez un peu. Si l'humanité entière venait un jour à manifester dans les rues, pour demander des explications à ce genre de mensonges, à leur gouvernement. Exiger par exemple, de vraies photos de la Terre, ou d'autoriser des expéditions, à n'importe qui, vers le pôle Sud. Les satanistes seront mis au pied du mur. Leur influence dégringolera en chute libre. Le peuple du monde sortira de l'obscurité vers la lumière. Le comportement des gens changera radicalement. Il n'y aura plus de dictateurs, plus de mensonges, plus de censure, plus de guerre. Bref, le monde renaîtra de ses cendres. Et ce rêve, si on peut qualifier ça de rêve, deviendra réalité. Et c'est à ce moment-là seulement, que Satan aura perdu sa guerre contre l'humanité. Alors, ne vous étonnez pas, si votre vidéo, quoiqu'elle relate la vérité évidente, soit dislikée par les satanistes. Ces derniers adorent Lucifer et rejettent Dieu. Maintenant, je dirais aux athées, qui se prétendent honnêtes et font du bien, telles des œuvres de bienfaisance, et disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu,
pour dicter leur vie. Vous êtes dans l'erreur les gars. Vous dites que vous rendez service à vos semblables. Oui, c'est bien. Mais, avez-vous servi votre Créateur? Non. Lui n'a pas besoin de choses matérielles. Sa richesse est intarissable. Ce qu'il attend de vous, c'est d'être reconnaissant à sa majesté, de vous avoir créé. Il n'existe qu'une façon de le remercier, de l'adorer, de le vénérer. C'est celle de suivre à la lettre ce qu'il demande de faire. Et la manière du comment adorer Dieu, nous est enseignée par ses propres élus, qu'on appelle les prophètes. Dieu ne laisse rien au hasard. Il est impératif donc, de chercher à connaître Dieu, afin de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, de la façon dont il l'exige. Alors n'essayez pas de vous cacher, derrière vos œuvres de bienfaisance, afin d'éviter de vénérer Dieu. Car, ce comportement est considéré par Dieu, comme arrogant, et ingrat. Et c'est chèrement payé dans l'au-delà. Pour terminer, je dirais que l'athéisme est bien l'infirmité la plus répugnante, parmi les diverses laideurs de l'humanité. Salam alaykoum. Thank you.